on this location since December of 1989. Case et Daniel Kasbergen sont depuis, dans le fond, 1989 qui sont producteurs ici. We currently milk on 2 facilities. The home dairy here is about 4,200 cows. The satellite facility is 850 cows. Donc ici, ils ont 4200 vaches. Ils ont 2 sites, 4200 vaches ici, 850 là, sur le site satellite. And we farm about 1,800 acres here. 1,200 of it is wheat and corn, and then 600 in almonds. Donc, ils ont 1800 acres, 1200 c'est du bleu puis du maïs, puis ils ont 600 acres d'amandes. The breakdown, so we were 100% Holstein until 2011. And we started with high feed costs and low milk price of 2009. We thought it was a good idea to bring in some jerseys and see how that worked out for us. Donc, aller jusqu'en 2011, c'était 300% Holstein, mais avec l'augmentation du coût des aliments puis la baisse du prix du lait, en 2009, ils ont commencé à songer à essayer les jerseys puis voir comment que ça allait aller. And today we're about 75% jersey. Puis aujourd'hui, ils sont à 75% jersey du troupeau. It's a big shift in a few years. Yep. Shift, and I don't know if it was right or wrong, but it's where we're at today. Buy as much cows in a few years, California? No. Well, when we started converting, there was a few Jersey herds that were selling out kind of across the country, but we bought some from Jersey boys, and then what we did was got 8 to 10 good donor cows from Brentwood, Sunset Canyon. We purchased a few, sent them to Transova, Iowa, and then we were transferring, 200 or so Jersey embryos a month and putting all those jerseys into our virgin Holstein heifers. Donc, quand ils ont fait la transition, ils ont eu la chance d'en acheter chez Jersey Boys puis à d'autres fermes qui vendaient. Puis aussi, ils ont acheté une dizaine de donneuses qu'ils ont envoyées en Iowa chez Transova faire le IVF, faire des embryons. Puis ils pouvaient implanter jusqu'à 200 embryons par mois dans leur tare Holstein pour faire la transition vers le Jersey. So yeah, and to this day, we still transfer, 75, about 200 Jersey embryos a month. Donc, ils continuent encore aujourd'hui à transplanter environ 200 embryons Jersey par mois. So in 2014, we opened a satellite here for Transova. So now Transova comes here every other week and aspirates. Donc, ils sont un site satellite pour Transova. Fait que Transova, toutes les 2 semaines, ils font de la fécondation in vitro ici directement à la ferme. Ils n'ont plus besoin de les envoyer en Iowa. Is Transova linked with an AI company also? No. Siemens or not really? No, they're not. No. Donc, Transova, c'est une compagnie qui fait de la fécondation in vitro indépendante là, des centres d'insémination. They do make some bulls, but I'm not sure. They'll sell them to different studs to collect them. Yeah. So yeah, mostly genomic on the embryo side, but we do some show stuff. Donc, en général, c'est plus des hautes génomiques, mais ils font un petit peu d'embryons là, des vaches de chaux. Je pense que la Jersey était plus rentable que la Holstein. What brought you to convert to Jersey? What was the main goal switching to jerseys? It was their feed efficiency. L'efficience alimentaire, là, c'était la principale raison. And then the other side was we thought, well, we didn't know at first, but we could diversify a little bit in the fact that we could switch to jerseys, turn 25% of our farmland into trees, and still be in the same feed position as if we were Holstein.
Donc, une des grandes raisons, c'était de pouvoir, en switchant avec la Jersey, ils pouvaient prendre 25% de leur terre puis planter des amandiers pour avoir la même quantité, pour nourrir la même quantité d'animaux. Donc, c'était majeur pour eux autres. Donc, le prix des amandes présentement est correct, mais quand ils ont commencé, il était vraiment meilleur. You know, like in 2010, 12, 13, 14, they were really high, but we didn't have any at that time. Il disait en 2014-2015, c'était vraiment haut, mais on n'en avait pas encore. Fait que, Everybody has that. So I have to stay put. But yeah, in 2014, I think those guys were making $10,000 an acre. donc, ils pouvaient aller chercher dans ces années-là, ils pouvaient aller chercher environ 10 000 de l'ordre en amande. Just a quick question about almonds because I think people are curious about that. How do you sell those? Like, is it a big co-op? How do you market your almonds? How does that work? Well, there's different buyers around. Just So yeah, plants that. there's a lot of different processing plants. You sell to many of those, or you have contracts with some? We have two separate that we send to. We send half the ranch to one processor and half to the other. Donc, pour la vente là, des amandes, ils font affaire avec 2 transformateurs. La moitié de la production va à un, la moitié de la production va à l'autre. The demand seems to be really good. Yeah. The demand is good. But yeah, like when, COVID happened and the truck or the boats weren't moving, the product kept stocking up here. Well, we get it back from the huller that does all our hulling, but It's not necessarily yours. it's not ours. Not a, And it's not cheaper. No. It's just like But I mean, the huller is a co-op, but Donc, il y a une coopérative qui fait le transport pour leur amande puis qui ramène les coquilles d'amandes qu'ils vont soigner dans leur alimentation. Mais tout simplement, ils vendent les amandes puis ils rachètent les sous-produits. Fait que c'est pas, ils n'ont pas d'autres bénéfices que ça. And just a last question about almonds maybe, but how do you harvest those? it's all machine harvested. Yeah. Okay. They shake them. Ils shake les arbres puis c'est ramassé avec des machines dans le fond. And it's one harvest per year, I guess. Correct. And yeah. what time of the year do you? It's usually, end of August into September. Fin août, début septembre, ils font la récolte, une récolte par année. Because there's a few different varieties that people have. Well, there's a lot of different varieties, but they usually start early. It'll be like in August, and then late would be September. Dépendamment des variétés, il y en a qui commencent plus tôt, finissent plus tard. The yields that you can get, is it based on the whole almonds or on the only like the cracked almond, or it's The meat. just the nut, Yeah. just la Yeah. noix comme telle, pas la coquille. And what kind of price? What's the average price for almonds in California? It might be $1.75 this year, $2 a pound. Une des 75 à 2 $ la livre. Pour la noix comme telle, pas la coquille. Là. The first year, depending on the variety, they'll make, so third year is when they start producing. And you can make, 500 to 1,000 pounds. Year 2 be 1,500 to 2,000 pounds. Year 3 be, 2,500 to 3,000 pounds. Then after that, you're somewhere going to be that 3 to, really good crops will be 4,000 pounds per acre. Ça peut monter à environ jusqu'à 4 000 livres à l'acre qui peuvent aller récolter là, à pleine capacité, là, à pleine maturité de l'arbre. Là. And how many trees you can put on an acre? Depending on the variety, it's somewhere between 120 and 150 per acre. 120, 150 là, arbres par arbre. Are you, compared to the other almonds farmer, are you a big player, a small player? What's your herd size of almonds? Yeah, right. I'm not really sure, but we're not the smallest, but we're not, Average? no. I would say we're below the average. Sont un peu en bas de la moyenne de la grosseur des producteurs là, avec leurs 600 arbres d'amandes. Do you plan on expanding this part of the business? No. Because you don't have any more lands, and We need lands to are feed the cows.
Donc, ils n'ont pas l'intention d'augmenter leur production d'amande. Our goal on this facility is 7,000 milking. And you have 4,200. Yeah. right? Yeah. Ils veulent monter. We'd have to buy a lot more feed. Okay. Yeah. Donc, ils veulent monter jusqu'à 7000 vaches là, sur le site ici principal. Ils sont à 4200 présentement. A new parlor. Yeah. So it'd be a 120 to 130 stall rotary. Donc, leur plan, c'est de mettre un 120 à 130, un carrousel de 120 à 130 places pour être capable d'avoir là, ce 7000 vaches-là. I think the goal would be to bring everything here. Even though that the little dairy runs well, it's just be nice to have everything here. Ils aimeraient ça tout ramener sur le même site, même si présentement ça va bien à l'autre. Placement for here at the farm or the Yeah, everything is here. And then at our other site, we have about 400 bred heifers over there. Yeah. You know, But other than that, everything's here. So all the dry cows are here, all the heifers to a certain, till they're pregnant. We don't have to move them all off. But then every Wednesday, we move fresh cows over, dry cows back. And almost every Saturday, we move bred heifers over and springers back. Yeah. And then everything is fed out of here. So a feed truck goes and feeds. The only thing we have over there is milkers donc, and a few employees. bred heifers. and some bread. Yeah. Oh, okay. Yeah. But yeah, You watch it. milking employees and then, yeah, bred heifers and cows. And the cows that are over there are mainly Holsteins that are not A2 and Jersey Holstein crosses. Donc, ici, dans le fond, à l'autre site, ils ont pratiquement que des vaches en lait, ils ont des tares pleines, mais tous les animaux de remplacement, toutes les vaches taries sont sur le site ici, sont aussi soignés à partir d'ici. Donc, un camion qui amène les aliments à l'autre ferme, tous les mélanges sont faits ici. Là-bas, il y a juste quelques tares pleines, puis ils reviennent là, en préparation au vêlage. Comme ça, il y a juste des employés qui font la traite là-bas, il n'y a pas d'autres régies à faire là-bas. Puis le site là-bas, c'est principalement des Holsteins, pas A2, puis des croisés Jersey Holstein. So this facility is mostly A2, I guess? If you're a Holstein in a milk cow pen on this place, you're A2. There are jerseys here that are not, but I think we're 75% A2 on this place. It's a market that went away, but we're going to continue to breed for it. So if the You had market a does come- premium, you used to have. we had a premium for 3.5 years. Donc, il y avait une prime pour le lait A2 pendant 3 ans et demi. Donc, c'était quelque chose qui voulait vraiment essayer d'avoir un troupeau à 100%. Présentement, le troupeau ici est à 75% A2. Mais même s'ils n'ont plus la prime, ils continuent à croiser pour avoir là, idéalement un troupeau 100% A2. Nope, the parlor's the same, the freestalls and the headlock, everything is the same. Quand ils ont fait leur transition, ils n'ont pas changé là, les logettes, ils n'ont pas changé les carcans, ils n'ont pas changé la salle de traite, là, le carrousel. C'est vraiment, ils ont juste changé la race. Là. I guess the neck rail on the freestall, we moved it back a little, but that was it. But just a bolt. Ils ont juste ajusté la barre d'alimentation. Do you use like sex semen, beef? Can you explain what's your strategy in breeding and genetics? Yeah, we genomic testing. what's that? Everything's genomic. Yeah, so everything is genomic tested. So then based off of your genomics will determine if you're going to get sex semen, beef semen, or an embryo. Or conventional, but very little. And what kind of beef? On the jerseys is Charlet, or it's a pure Angus embryo. Donc, tous les veaux sont génotypés, puis en fonction de la génomique que les veaux reçoivent, ils vont décider s'ils vont avoir de la semence sexuée, des embryons ou du bœuf. Le bœuf qu'ils utilisent dans les jerseys, c'est du charolais, puis où ils vont porter des embryons pur sang Angus. Those are, I'm not even sure what they are, but I think, yeah, those would be like Angus Holstein crosses.
And the way those end up in their herd is they're misidentified at birth. So they're not sure. And sometimes you can't tell till they're, 6 months old and they start getting some weight on their hind end. But that's where they come from. So you're just Feed them out, and then every once in a while somebody will buy one. And then once a year I'll send them to the auction if there's too many. But yeah, it's hard, because we have pure Angus, Angus Jersey, Charolais Jersey, there's Angus Holstein, pure Jersey, pure Holstein. So it's kind of confusing. Donc, s'il y en a qui ont vu des Angus à l'avant, c'est que c'est des Angus c'est des mauvaises identifications à naissance. Donc, ils ont, des fois, quand ils sont trop jeunes, c'est dur à savoir si c'est-tu une pur sang ou pas. Fait qu'ils ont attendu un petit peu plus tard pour le savoir. Puis là, dans ce temps-là, ben, ils les gardent, ils alimentent, puis ils finissent par les vendre éventuellement ou les réformer. Puis il disait, c'est un petit peu, c'est dur à suivre parce qu'ils ont du Angus Holstein, ils ont du Angus Jersey, ils ont du pur sang Angus, ils ont du Charolais Angus, puis ils ont du pur sang Jersey, du pur sang Holstein. Donc, ça prend une certaine logistique là, pour démêler tout ça. Why do you use the purebred Angus embryos? For the price. Get a better price than Yeah. crossbreds. There was a time where we were getting, $30, $40 for the Charolais Jersey cross, and they're paying $500 for the pure Angus. Donc, dans But now it doesn't work because, you're getting $330 or $300 to $350 for a Charolais Jersey and only $500 for the Angus. And you have the cost of the embryo, the transfer, and all that. Donc, avant, il y avait pratiquement rien pour les veaux Jersey croisés Charolais, autour de 50 $. Puis maintenant, puis 500 $ pour les purs sang Angus. Donc, c'est pour ça qu'ils implantaient des embryons Angus. Présentement, ce qu'ils font, c'est les Charolais, le prix du bœuf est bon. Donc, les Charolais Charolais Jersey, ils ont autour de 350 $, puis 500 pour les purs sang Angus. Fait qu'il y a moins de différence. Ça vaut un petit peu moins la peine que ça l'a déjà valu parce qu'il y a les coûts de transfert d'embryons puis les coûts vétérinaires associés à ça. Do you plan on keep going on those purebred Angus? Yeah. Yeah. Either even if the price is there's less because you could forward contract on the Charolais Jersey, and maybe today it's $300 for this coming year for the first 4 or 5 months. I'm locked in at $500 or more on the pure Angus. So I mean, if the Charolais drops, I'm still getting $500 on the Angus. Et pourquoi il continue avec Angus, même si c'est moins différent, c'est qu'il est capable d'avoir des contrats à terme sur 5 mois. Donc, il est capable de fixer son prix de vente de ses purs sang Angus. Fait que ça lui permet d'y assurer. Présentement, il y a un contrat à 500 $. Fait que même si le Charolais baisse, au moins son Angus, il continue à avoir un bon prix qui est déjà fixé. Fait que c'est pour ça qu'il continue, même si la différence est moins grande qu'avant. Si elle est floue ici, puis garde tout ici, sur le site ici, et combien de temps? If you raise everything here, like all the replacement heifer and dry cows, how many heads total on this facility? 10,000. Autour de 10 000 têtes. And what age do you send your beef crossbred calves or Day pure? old. Every day. And you send them to one buyer or market or auction? The Charolais Jersey goes to one buyer, and then right now everything else goes to another buyer. Donc, ils ont 2 acheteurs pour tous leurs veaux croisés ou leurs veaux de boucherie, puis ils partent au jour 1. There is some Holsteins. The north side of the dairy here is 3 times a day. The south side's 2 times a day, and the other dairy is 2 times a day. What do you do to be on the 3 times a day? Fresh one? It's mostly 2-year-old Holsteins, 2-year-old Jerseys, and some second lactation Jerseys. And then all the mature cows are 2 times. Donc, il y a une moyenne d'environ 70 livres de lait, Holstein, Jersey mélangés. Ils ont comme 3 groupes. Il y a un groupe à 3 traites par jour. C'est principalement les premiers veaux Holstein, premiers veaux Jersey, puis quelques deuxièmes lactations. Puis les autres groupes, l'autre groupe il est à 2 traites, puis l'autre site il est à 2 traites également. 32 liters. Environ 32 litres.
And the components right now are roughly, or the ideal components for you? Yeah, we're about 4, 5 fat and a 3, 5 protein. Donc, les composantes à 4,5, 3 et 5 là, de protéines. 4,5 de gras, 3,5 de protéines. The jerseys are probably closer to 5 or higher, 5.1 fat and a 3.9 protein for the jerseys. But when we look at everything, it's all together. Yeah. All the flesh and genotype, are you trying to make bowls or is this just We do make some bulls, yeah. Sometimes it's too many 'cause they only want one. But no, we do. We do make bulls. Knox. Knox. Had the first Knox calf born today. Oh, yeah? Yeah. It Like- was actually really it was born today. Donc, la question, c'est est-ce qu'il essaie de faire des taureaux avec leur programme génétique? Puis il dit oui, on essaye. C'est pas tout à fait facile parce qu'ils en prennent pas. Puis je disais que le taureau Knox, c'est un taureau que nous, on distribue présentement, qui vient de la ferme ici. Puis il dit justement, j'ai eu mon premier veau de Knox ce matin. Fait que. C'est quoi la philosophie? What's your breeding philosophy? What do you breed for when you pick up a bull or a donor? Mainly cheese merit here. Oh, focus on cheese merit. Yeah. That's how you sort out all your females? Yeah, it'll start, by cheese merit. Yep. Donc, tout, Which level of cheese? Well, it'll kind of depend on the bull. You know, if she's got, or he, has some numbers on type and udders, I will lean that way. But it's going to be somewhere, cheese merit today was at over 700. Yeah. Donc, ils focus principalement sur le cheese merit. C'est avec le cheese merit qu'ils vont classer leurs femelles aussi pour savoir lesquelles vont avoir du sexueux et lesquelles n'en auront pas. Puis aussi, quand ils vont sélectionner un taureau, ils essaient d'avoir un taureau en haut de 700 pour le cheese merit. Et, des fois, il va pardonner s'il y a d'autres forces comme pour le pied ou la conformation. Cheese merit with good udders. Ouais. Ils visent le cheese merit avec des bons pieds. Oui. Quel taureau que tu utilises? Do you use 100% genomic bulls or proven bulls? What's the percentage of each if you use both? It's probably 75% genomic, 25% proven. Environ 75% de taureaux génomiques, 25% de taureaux éprouvés à l'heure actuelle. Maybe a little higher genomic. Peut-être même Close. plus de taureaux génomiques. Yeah. We see the daughters of bulls we like Chief was a good example. We went back and used them. Quand ils voient qu'un taureau, il y a des filles et qu'ils les aiment comme Chief, ben, ils recommencent à l'utiliser. Sinon, ils utilisent majoritairement des taureaux génomiques. Have you ever thought about taking all your replacement heifer and sending them away on a calf ranch or a heifer ranch, or have you ever done Thought that about it. before? But You wanted to stay here? yeah. Ils ont pensé, mais and do you know your replacement costs or what's the cost of raising a heifer here? Like, do you know what range it could be? Well, the whole way through, it was a $2.50 from baby all the way, $2.50 a day. $2. Less on the Jersey, of course. The Jersey heifer here eats 40% less than the Holstein. 40%? Donc, ils sont en moyenne à 40%. 2,50 par jour de coût d'élevage des génisses. Puis, mais la comparaison entre les Holsteins et les Jerseys, c'est 40% de moins leur coût d'élevage des 250 Jerseys. might be high. Huh? 250 might be high. What's your age of first calving? 22 months. Oh, for both breeds? Yeah. Donc, ça va aller à 22 mois pour toutes les deux races. Do you, for example, on the cows, you use sex semen, or heifer, you use sex semen? Do you use once, twice, or 3 times, or what's your sequence? So based on their cheese merit and their rank, they could get 2 services sexed followed by conventional, or the majority of the herd gets 2 services sexed followed by beef. And that's how we end up with Angus Jersey crosses, because the Charolais calves are a little
too big for that first calf heifer. Donc, principalement, les top, ils ont 2 saillies de sexuées, puis après ça, une de conventionnelle, mais la majorité du troupeau, ils ont 2 saillies de sexuées, puis après ça, ça tombe en bœuf. Puis c'est pour ça qu'il y a un petit peu de Angus, parce que le charolais, c'était un petit peu trop gros pour les premiers veaux là, au vélage.